this beautiful beans curry. Oh. Sir? நேத்தி தான் ரெண்டு யானை இந்த வழியா வந்துச்சு. அப்படிங்களா? Hi everyone, welcome to my new vlog. So we had a delicious lunch, drumstick sambar and beans curry. I'll also show you the video of that. And then we are heading towards a very beautiful forest nature view. So on the way I'll show you what it is. So now look into the video of beans curry and drumstick sambar. Beans curry முருங்கக்காய் சாம்பார். Beans curry முருங்கக்காய் சாம்பார். ஓகே. நீங்கள் ஏதோ சொல்லுவீங்களே பீன்ஸ் கறி வந்து இதில் பண்ண மாட்டேன். யூ வாண்ட் குக்கரில் கொஞ்சம் இறக்க விட்டு ஒரு சவுண்டோ ரெண்டு சவுண்டோ விட்டு வேக வச்சுக்கிட்டு அப்புறம் தாளிச்சு கொட்டும்போது கொட்டிட்டு பீன்ஸ் போடும்போது கொஞ்சம் சர்க்கரையை போட்டு வேக வச்சிடணும். நேரம் கலக்காமல் இருக்கும். ஓகே. அப்புறம் தாளிச்சு கொட்டும்போது இது எல்லாத்தையும் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு மிளகாய் தாளிச்சு கொட்டிட்டு கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி உப்பு பொடியை போட்டு இந்த தண்ணியோடு அதில் விட்டோம்னா பீன்ஸ் வந்து கருத்து போகாது பளிச்சுன்னு இருக்கும். ஓகே. ஸோ என்ன டிப் இப்போ அதுக்கு சர்க்கரை போடணும் அண்ட் வேக வைக்கும்போது சர்க்கரை வேக வைக்கும்போது when you are frying the beans in the cooker you should add a pinch of sugar. கரெக்டா? நெக்ஸ்ட் என்ன சால்ட்டுக்கு போடலாம். டேஸ்ட்டாக இருக்கும், நல்லா இருக்கும். கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சுகர். அண்ட் தென் இது டர்மரிக் சொன்னீங்களே மஞ்சள் பொடி கடுகு எண்ணெய் கடுகு உளுந்து தடுக்கா மிளகா வத்தல் தாளிச்சு போட்டோடனே உப்பு பொடி போட்டு இப்போ மஞ்சள் பொடி போட்ட உடனே இந்த பீன்ஸ் தண்ணியோடய நான் விட்டுருவேன். காமிங்க இப்போ. ஓகே. பீன்ஸ் கறி வித் கோகோனட். நெக்ஸ்ட் இது முருங்கைக்காய் சாம்பார். முருங்கைக்காய் சாம்பார் முருங்கைக்காய் காமிங்க. ட்ரம்ஸ்டிக் சாம்பார். Super. Okay, fine. I'm carrying this beautiful beans curry and my husband is carrying murugakkai drumstick sambar for today's lunch. So my mother-in-law has put some rice here and it is eating. Squirrels. So we have crossed Bangalore and we have taken Electronic City Road, Electronic City Chandapura and Attibele Road, and we have taken a right at Attibele. So we are now in a on a puzzle on which place to go now. So there are two options we are planning for. One is Jwalagiri and another is Pearl Valley. So both are near Attibele and Anekal route. So we are thinking Jwalagiri we had been already thrice, and so the other option is Pearl Valley. Pearl Valley also we had been there, and there is a good choice for boating and all that organized by government of Karnataka. And Jwalagiri, why we are opting it again is that we want to try go via Jwalagiri and Tamil Nadu route and then connect to the Karnataka road border at Kanakapura and then reach our home is what we thought we'll plan for. So we are still in a question on what to do. So we will check out if there is any tea shop nearby. We will have a very nice ginger cardamom tea and then our brain works and then we will see where we are going for now. What do you say, Mr. Nagarajan? Yeah, tea is a must. Then we can decide. So there are farms also, if you see here around. Beautiful farms where ladies are working around. So that's why I love this Anekal route also. So we have reached Anekal now. So we have come to Bangalore Iyengar Bakery at Anekal. So we have opted for veg puff. Normal tea or cardamom? Normal tea. Boiler tea. Beautiful view of Anekal. So we have decided to visit Jwalagiri. Then through Kanakapura. And then we will go to So that's the plan for today. So
Kanakapura is the constituency of our CM. So I admire him. I admire him a lot. He is Shri Shivakumar ji, our CM of Karnataka. So he was the deputy CM and he has moved to CM now. So his constituency is Kanakapura and it looks really Kanakapura. Kanaka means gold. So the town of gold. It means the town of gold. So it would be really amazing to visit that. And that's so look at this. This is not Ooty or Kodaikanal. This is just how many kilometers from Bangalore? Around 60 to 65. 40 kilometers from Bangalore. And look at the view. It's really amazing, and I definitely bet that around 5:30. The time is now 4:30. 4:45. So around 5:30 it would definitely start raining because the clouds are getting dark. So the other day also, I think a month back when we visited here, it was like this. Karandapalayam, Kumbula Agraharam. See here. See this? Wow. See this local market here. It's there. So we are going to reach Tali right now. After that Pumalapuram and all that, we are going to reach Tali. So this is the beautiful Tali lake. Such a big lake it is. It's a huge water body. In 200 meters, turn right to... So it's a huge water body. And I am basically from Hosur. So I have never seen this Tali lake dry at all. Even during heavy summer and all that. Wildlife sanctuary, that's a reserve forest. So it comes under Kaveri North Wildlife Sanctuary, Jwalagiri Range, Hosur Forest Division. So if you are in and around Hosur, you will definitely know about this beautiful place. Ane idiya? Ane varutha? Ullar irukka? Ullarana kaatu ullara. Oh. அப்படிங்களா? நீங்க பாத்தீங்களா? வேற ஏதாவது அனிமல்ஸ் இருக்கா? ஒன்லி இதுதான். பைசன். ஓ பைசன் இருக்கு. அதான். அப்புறம் மான், டீர்ஸா? நான் எப்போ வேணாலும் வாபஸ் வரலாம். ஓகே. Thank you sir. Thank you pa. Thank you. So Kaveri North Wildlife. So we are waiting for him to open the gate. Jwalagiri forest. The sky and the land. At few places you will also see like the sky is touching the road. So we really love this place. It's always our couple getaway. Whenever we feel we find peace, we want peace. We love to come over here and spend this drive because it's rarely known by people at Bengaluru. But if you're from Hosur and in and around Anekal, Dharmapuri, not Dharmapuri, sorry, Anekal and Attibele, Chandapura, you will definitely respect the vibe. Look at this view.